Và lời ní dương nângធ្វើការឡើងភ្នំម្ដងទៀតជាមួយនឹង Sergei from Lettonia. In my language your country is Lettonia. Like in French? Lettonia, yeah. Oh yeah. Not Latvia, Lettonia. Good. How do you say hello in Cambodian? Susday. Susway. Yeah, Susday. Susway. Eat with me because my food is a lot. Oh, all right. Yeah. Thank you. Oh, it's not easy, you know. Nice work, Ed. Hmm? Nice work. How are you feeling now, Julio? We are hiking. Kind of tired. Kind of out of breath. Yeah. We'll keep hiking. Yeah. The woman can do it. Yeah. But with a man, should. Yeah. Yeah. Of course. Yeah. Especially cat, you know, she is very fast. Yeah. She's leading the way. Yeah. Keep going on. Yeah. We'll take our time, but we'll make it. Yeah. Ah, yes, a bit. I think when we are coming back, it will be easy. Yeah. Yeah. Certainly. Yeah. Okay អ្នកទាំងអស់គ្នាហត់មែនតើបាទដោយសារអត់ដែលសូវបានឡើងភ្នំកាលពីមុនបាទគ្រូមកពីពេលរវត្តហត់ជាងខ្ញុំទៀតបាទហើយអ្នកផ្សេងទៀតគេដើរទៅមកអស់ហើយស៊ូSlowly but surely. Go bear. Go bear. Vamos osos. Do you need some water? Yeah. Wow. Where are they? So quick. Is it okay if you hold my camera? Sure. Yeah. ហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការឡើងភ្នំជាលើកទី2បាទគឺជាការឡើងភ្នំដ៏ខ្ពស់បាទអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាហត់គួបផ្សំជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបាទនៅលើភ្នំព្រៃឈើបាទទៅធ្វើឲ្យ
ហើយយើងអត់សូវហត់ទេបងប្អូនបាទអត់អីទេតែគឺយើងធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតបាទបងប្អូនមើលទេសភាពបាទគឺពិតជាស្អាតមែនទែនបាទស្អាតស្រស់ស្រាយអារម្មណ៍បាទចឹងនៅស្រុកយើងបាទនៅប្រទេសយើងខ្ញុំហើយបានឡើងភ្នំអីទេបាទគឺទៅពេលយើងទៅលេងភ្នំអីយើងជិះម៉ូតូអីអញ្ចឹងណាម៉ូតូឡើងអីអញ្ចឹងបាទនៅនេះអត់ទេគឺគេមានផ្លូវដើម្បីឲ្យប្រជាជនគេហ្នឹងគឺធ្វើការឡើងភ្នំដើម្បីកំសាន្តក៏ដូចជាធ្វើដំណើរឲ្យប្រជាជនគេមានសុខភាពល្អណាកន្លែងហាត់ប្រាណគឺល្អមែនតើបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងតាមដានជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាទៀតបាទអូខេឥឡូវយើងចុះពីលើភ្នំវិញបាទប៉ុន្តែការចុះពីលើភ្នំដូចជារៀងពិបាកគួរសមដែរដោយសារថាយើងត្រូវទប់បងប្អូនបាទយើងត្រូវទប់លំនឹងបាទមិនអញ្ចឹងទេគឺយើងនឹងត្រូវល្អិលបាទគឺចោតមែនតែនបាទចោតមែនតែនហើយបងប្អូនមើលទឹកទេសភាពបាទទេសភាពនៅខាងក្រោមភ្នំបាទគឺជាទីក្រុងបាទគឺជាទីក្រុង Boulder នៅកន្លែងនេះហើយមើលទៅក្រោមគឺស្អាតមែនតែនបាទ I think we should It's okay, right? I just test it. Yeah. It's not slippery. It says you have to shower and wash your face first. The students are with as teachers for shorter time compared to with their parents, right? Yeah. They don't listen, they see what you do. So when Yeah, they see, yeah. they imitate. Yeah, that's right. Oh, so now we are back to the valleys over there, right? Yeah. Mm. I think we still have some time to explore those streets. Yeah, yeah. It's 1 hour, so. Chân lời dương cho mà đo chẳng kết phân đồ máy bông phôn và chân nhầm xua chầm nạp rõm bị nẹ crew một bị bật tế erratic. So could you tell me how are you feeling after hiking? Oh, I feel great. Any obstacle for you? Breathing at some point, but Okay. now it's all. Yeah, okay. So how are you feeling about hiking today? Well, a little out of breath, but I think
it was really worth it. Yes, I enjoyed yes, every yeah. minute of it. So we did it now. Yeah, we did it, right. Okay, it's such another experience for us. Yeah, we have 10 days to go, and it is a very good memory for us, right? Yeah, absolutely. Yeah. Okay ហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកនរគ្នាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ